There'll be an extra fee for that. I'll think about it. Yep, you're right. Exactly, but none of them believe. There'll be an extra fee for that. Error. I'll think about it. Exactly, but none of them believed me. There'll be an extra fee for that. I'll think about it. There'll be an extra fee for that. Exactly. Итак, всем привет, я надеюсь, меня слышно. Я сейчас это по-быстрому проверю. Секундочку. Yep, you're right. Can we play banker next time? I'll think about it. Так, я поговорю подольше. Раз, два, три, раз, два, три. There'll be an extra fee for that. Exactly, but none of them believed me. Все, меня слышно, это отлично. Я на твиче, кстати, ни разу не стримила, я стримила только на ютубе. И то у меня очень маленькая аудитория, так что многого от меня ждать не стоит. Если кому-то интересно, какие у меня стримы были на ютубе, то ссылка как бы на мой ютуб канал, она есть на моем канале. Вообще, я сегодня собиралась просто продолжить. Как продолжить? Я завершила сюжет 4.1 в Геншине. И я еще не начинала сюжет 4.2, то есть сюжет этого обновления. Я хотела пройти сюжет этого обновления именно на стриме. Вот. Так, я пытаюсь просто еще настроить так, чтобы я могла смотреть не в телефон, а именно на компьютер, чтобы все было прекрасно видно. Конечно, я такими хитрыми способами это делаю, потому что как-то через YouTube, когда подключаешь аккаунт, все было гораздо проще, я бы сказала. Мне не приходилось искать хитрости для этого. В такие моменты вот капец не хватает второго монитора на самом деле. Таких денег у меня, к сожалению, нет. Вот. Ладно, я сделала только что дейлики, так что можем по-быстрому сейчас сделать задание сегодняшнего ивента. Нас просят, что сделать? Синее дикое существо. Это нам надо искать синих диких существ. Получается. Ну, раз просят, так что нам поделать? Надо делать. Так, синее дикое существо. Где мы можем синих диких существ найти? Ну, можем пока... Блин, а, кстати, вот эти вот пузырики считаются за синее дикое существо? Надо проверить. Они были где-то в начале. Блин, я не помню, как они называются точно, но вот с летнего ивента, которые вот эти вот пузырики начали ходить по миру, вот я о них говорю. Если найдем,
Ой. К сожалению, извините, но. Реклама запрещена. Так что я надеюсь, что это все вы понимаете. Я просто временно отстраню вас, чтобы было понятно. Я надеюсь, это вполне объяснимо, почему я так делаю, потому что реклама — это все-таки не то, что должна наполнять чат трансляции, мне кажется, потому что у нас прежде всего общение, а не продажа каких-то либо услуг. Просто общаемся, просто играем вместе, вот и все. Я еще не успела написать как таковые правила для чата. Именно на твиче, на ютубе они у меня есть. О, кстати, а вот эти тюлени будут считаться вот синим существом? Не будут. А капельки? Вот эти вот капельки, о которых я говорила, вы ж синенькие. Вы тоже не будете? То есть мне именно птиц искать? Ладно. Идем тогда в Манштадт. Я не знаю, куда-нибудь сюда. Идем искать синих птиц. Но не обязательно птиц. Я поняла, что это в принципе просто про синих каких-нибудь животных говорится. Просто я не могу вспомнить, какие вообще синие животные есть в этой игре. Блин. Обычно обращаешь внимание на другое совсем. Я не знаю, мне нужны какие-нибудь птички или еще кто. Сейчас, кстати, мы можем уже посмотреть, точно, мы можем посмотреть, какие существа вообще существуют. Это элементарные существа, а нам нужны просто животные какие-нибудь. Вот. Ну, голубей. Вот синенькая птица, это зяблик. Зяблик, наверное, влияет, да. Кто еще на синего животного может быть? А, кстати, а выдры будут считаться синим существом? Их вот прям очень часто можно увидеть. Вот рыбки, я думаю. Скаты. Кристальные бабочки, кстати. Это можно Саю взять, я думаю. Ладно, давайте возьмем Саю и вот просто попробуем кристальных бабочек сфоткать. Райтан, прости. Это во имя фотографирования кристальных бабочек. You caught me. Кристальные бабочки мы идем. Я надеюсь, что вас считают как синее дикое существо. Кстати, можем заодно забрать 15 ятель. Так, ты считаешься? Ты не считаешься за синее дикое существо. Блин, а я так хотела. Но я так понимаю, слайм тоже считаться не будет. Да? Слайм тоже считаться не будет. Ладно, пойду, наверное, искать каких-нибудь рыбок тогда. Просто я не очень хочу лезть в туториалы. Как-то это будет не очень. Не, если совсем отчаемся, то мы и в туториалы можем пойти. Ну и фея тоже не считается. Ладно, тогда будем гулять. Блин, ну серьезно, обычно я не задумываюсь, а где можно встретить синюю птицу? С растениями гораздо проще было. Вот вчера было это яблоко, вот эти закатники, и все было хорошо. А тут такие синее дикое существо. И идите думайте, какое синее дикое существо и где можно найти.
Такс. Синее дикое существо. Мы можем, кстати, поставить Элой. Или Элой работает только на высоких птиц? А ну, Элой, 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 Элой. Вот ты где Элой. Так. Мелкие животные, у которых может быть мясо птицы. Мелкие. Так, Элой, ты тогда, значит, тоже присоединяешься к нашему отряду. Нам как бы не очень хочется пугать птиц. Блин, я на Элой, наверное, играла только тогда, когда ее выпустили. Так она у меня зачастую просто хранит артефакты на персонажей, которые я собираюсь получить. Ну или которых я собираю, но пока что не хочу. Бабочка, ты будешь считаться? Бабочка. Ты не будешь считаться, то что ж такое? Бабочка же дикое существо. Причем синяя бабочка. Как все сложно-то. Точно, я шриб хотела попробовать сфоткать. Куда я бегу-то? Нам нужно к рыбам. Так, рыбки. У нас тут есть синие рыбки? Рыбку можно фоткать. Возможно фоткать. Ребята, я нашла. Тогда что мы можем фоткать? Идем фоткать рыб. По всем точкам рыбалки мы пройдемся с вами, пока не нафоткаем всех рыб, которые только можем сфоткать. Просто я не знаю, что еще. Вот этих птиц маленьких зябликов я не видела, именно синеньких. А место рыбалки, они постоянные. Их искать особо не надо. Так, вторая фотка есть, отлично. Точно, вытер еще хотела. Я хотела еще вытер. А где у нас были выдры? Ну, это, естественно, что в Фонтейне, но где в Фонтейне? У нас были выдры. Так, это... Нет, это фею я отметила, это я. Они, по-моему, где-то как раз в этой области собирались. Наверное, мы сюда пока подплывем, так сказать. Если получится. Кстати, а эти штуки, они будут считаться? Вы не считаетесь. Грустно, капец. Так, вот сюда это нам платить. А, кстати, а эти... И эти тоже не считаются, детали. Нет, я пропускаю пока тебя сундучок. Я просто очень хочу их именно отмечать на карте. Без телефона это очень трудновато будет сделать. Так, мы в поиске выдры в надежде, что выдры тоже являются синими дикими существами. Я не сделала эту ачивку, надо будет сделать. Вы являетесь, да ты ж моё солнышко хорошее. Выдрочка, иди сюда. Тебя сфоткаю. Ты мой хороший. Ты мой золотой. Лапонька такая. Солнце, а я тебя фоткала? Нет, не фоткала. Давай сфоткаю, солнце. И там я еще видела, по-моему. Вот еще одно солнышко. Давай. Отлично, выдрочки считаются. Я не помню, где я еще выдрочек видела, правда. Ну сколько мы уже фоток сделали? Мы сделали 6 фотографий.
Потому что осталось 4, а было всего 10. Такс. В поисках. Ой, кстати, а скат считаться будет? Видимо, не будет, ладно. Может, я не знаю, каких-нибудь рыбонек найдем. Или еще выдрочку. А может, скат будет считаться? Наверное, нет. Он голубой, а не синий. Видимо, у меня не работают некоторые мои вот такие догадки, потому что нужны именно синие дикие существа. Я голубых нахожу. Да и может, вот такие вот рыбки, они считаться не будут. Хотя они синие и дикие существа. Они больше просто как декорация плавают тут для красоты. Я, кстати, удивлена, что тюлень не является синим диким существом. Не, он, конечно, более такого зеленоватого оттенка, но все-таки. Что-то я совсем не вижу ни одну выдрочку больше. Что, опять по рыбалкам пойдем искать этих рыбок? Походу придется. Ну что ж, Штат. Идем на еще одно место рыбалки, получается. Я, конечно, для более хорошего звука подключила именно прям микрофон как отдельный микрофон, но, блин, как же неудобно контролировать звук. В этом плане мне больше нравятся мои микрофоны на наушниках. Его взял, выключил, если вдруг там, я не знаю, кашлянул как-то неправильно. А здесь надо идти в ОБС, чтобы выключить микрофон, потому что на самом микрофоне кнопки выключить нет. Ничего. Зато у него это есть специальная стойка. Так, рыбки. Рыбки. Раз рыбка. Кстати, я заметила, что тут даже если плавают эти 3 рыбки, оно не засчитает, что там плавает именно 3, и сфоткает только одну. Вот это обидно. А, я могу обменять, но подождите, у меня еще 3 снимка. Куда вы меня это торопите? Я еще не все. Вот здесь вот была еще рыбалка. Как хорошо, что я метки сохранила. Кстати, рыбалкой бы можно было, конечно, потом заняться, как будет время. Это улов у меня бесконств вообще. А это как-то не очень. Правильно, улов хороший все-таки оружие. Так, рыбалка где-то в этом месте. Вон рыбалка. Главное рыбу не спугнуть. Так, осторожно. Так, отлично. И еще 2 фотографии. Так, где еще рыбалка была? Где-то в Лиё. Где-то в Лиё. Вот здесь тогда пойдем, и вот здесь на мосту.
Сегодня я бы сказала небольшая такая проверка, где же все-таки людям больше нравится смотреть стримы. На платформе, которая изначально была создана для стримов в плане твича, или на ютубе, где в основном люди смотрят видео. А вот эта рыбка не будет считаться синим диким существом, серьезно. Это ж обидно. Ладно, у нас не одно место еще в рыбалке. Может, мы найдем не рыбу, а птицу наконец-то какую-нибудь синенькую. Так, нам вон туда. По берегу побежим, прямо и дойдем. Вот цветок схрек. Ну да, с Алой вот эти вот птицы, они все-таки пугаются. Она все-таки не спугивает именно маленьких птиц, а больших она спокойно пугает. Как бы это странно ни звучало. Ребят, давайте мы не будем сражаться. Я очень этого не хочу. Понимаете, да? Понимал? Так, тут будет рыбка синего цвета. Нет, тут рыбки желтого цвета. А нам надо синего. Ой, отсюда надо идти еще. Так. Да нам вот сюда надо идти. Может, кстати, мне вместо Фонтейны поставить все-таки Умару, которая у меня была. То у меня на твиче и аватарка с Умару, и фон с Умару. Но гифка не с Умару. Какой-то сбой в системе произошел. Ну и, конечно же, пойдет дождь, как иначе. Так, ты давай... Ну, блин, придется с тобой сражаться, да? Ну ладно. Ну, в принципе, это хиличойлы. Они более-менее безобидные существа. Так, вот наша рыбалка. Тут... Блин, а ты будешь считаться синенькой? Нет. А жаль. А так хотелось. Ладно, идем дальше. Такими темпами я реально загуглю, а где же находятся синие птички? Кто-нибудь знает, где находятся синие птички? Не, ну мы можем пойти в рыбалку еще в Инадзуме, но я не помню. Я там, наверное, если отмечала место, то наверняка уже удалила. Не факт, конечно, но скорее всего так и есть. Да тут тоже синих нет, это что ж такое? Здесь я была, и здесь я была. Я только здесь вот не была, получается. Попытаем удачу еще здесь. Простите, если я буду зевать. Просто у меня уже 11 часов ночи. Я тут, видите ли, решила немножечко постримить. И снова хиличойлы охраняет рыбалку. Это что такое? Сейчас я погляжу, если там синяя рыбка. Там синей рыбки нет, тогда зачем нам? Эх, и куда мне пойти? В город? Там птиц обычно много, да? По крайней мере, я всегда помню, что я в Лире, когда я бегала, всегда птичек находила.
Птички. Вы где? Мне очень-очень нужно, чтобы вы со мной поздоровались. Я вам ничего плохого не сделаю, просто сфотографирую. Ну, котик уж точно не синий, он серенький. Так что ищем дальше. Мне нужно найти маленькую синенькую птичку. Желательно в размере 2 штук. Блин, почему вчера задание было полегче? Не знаю, уже голубей попробую сфоткать, но они не синие. В этом-то проблема, они не синие. Еще голуби испугались. Это мне прям за Элой надо ходить. Ну, походим за Элой, значит. Так, это собачки. Собачки это не то, что нам нужно. Блин, я сколько минут веду стрим? 26 минут. Я 26 минут, хотите сказать, просто ищу птичек? Ну, замечательно. Веселый ивент. Очень нравится. Еще бы задания были чуть проще, и было бы вообще отлично. Так, давайте еще раз посмотрим. Помимо птичек и выдры, как мы выяснили, кто еще может зайти за синенькое дикое существо? Но это не синенькое, это голубое. Даже тут написано, что это голубое. Лунноперка я не знаю где. Кристальная бабочка гидра. А может, кристальная бабочка гидра зачтется как дикое синее существо? А ну, я знаю одно место, где их очень-очень много. Потому что я их очень-очень часто там видела. Так. Ты реально считаешь, если бы я знала, я бы давно уже за вами пришла, блин. Я пыталась-то на аниме-бабочках этот трюк повернуть, а мне нужна была гидра. Короче, если кому-то надо, ищите гидро-бабочек в этом месте или в любом другом. Не будем отслеживать. В принципе, там предельно более-менее понятно, куда идти. Просто потратить на это 28 минут. 28 минут на поиск всяких синих существ. Ладно, Кия, мой любименький. Ну, не совсем я тебя начала качать просто. Поставим. И Райден поставим. Это моя, так сказать, команда для прохождения сюжета. Просто очень хочется с Кией побегать. Не знаю, внезапное желание. Я вот недавно бегала с Фенти. Сегодня вот бегаю с Кей. Как успехи? Вот тебе образцы. Блин, фиолетовые нужны. Вот есть одни, нет других. Так, у кого... Ой, что я начинаю нажимать? Опять нажала этот Windows. Фиолетовые. У кого есть фиолетовые? Особо ни у кого фиолетовых нет. Жаль, конечно, жаль. Ладно, ничего страшного. Сколько у нас примагемов? А у нас 115. Блин, а это, кстати, очень близко к крутке. Я думаю, вот мы наконец-то начнем проходить сюжет. Блин, вот я как бы и хочу позвать своих друзей, чтобы они вот посидели у меня на стриме. Но как-то я не знаю. Все-таки сейчас довольно-таки поздновато.
Ладно. Где мы остановились в главном сюжете? Вот здесь. Ну что ж, тогда будем продолжать. Так, нет, нам надо на более низкий уровень. Нет, не на такой низкий уровень. Это вообще какой уровень? Как мне сюда попасть? Это. Вот этот телепорт, окей, я поняла, спасибо. Называется спасибо. А мне говорит Twitch Drops, что я должна смотреть за своим же стримом, чтобы получать Twitch Drops. Интересно. Так я хочу просто проверить опять. Да, чат работает, то есть я спокойно могу пока не смотреть именно в телефон. Сейчас я только немножечко воды попью. И мы можем, в принципе, продолжать. Мне такое ощущение, что я вот пью водичку, в воду, и у меня немножечко меняется, как бы сказать, голос. Так. Все-таки вот мне интересно, все говорили, тут такой сюжет вышел в Геншине, и ты еще не прошла. Мне аж интересно реально, что ж там за сюжет такой. Вообще, я надеюсь, хорошо слышно, я могу сделать чуть погромче. Вот давайте на единицу громкость повыше. Надеюсь, игру и меня будет хорошо слышно. Now for a little rest after breakfast. This is the life. Wait a sec. Isn't something important supposed to happen today? Oh, today's our big day! We're supposed to leave the Fortress of Mirapede! Come on, we've got to go complete the release procedures now! Ну да, мы наконец-то уходим из крепости Мирапид, в которой нас заключили решать задания. Но в итоге люди видели в нас преступников, да. Маскарад виновных. Глава 5. Глава 5. Маскарад виновных. Говорите с секретарем. Окей, идем говорить с секретарем. Нам нужно официально выписаться из тюрьмы. Это очень важно, очень важно. Ладно, я немножечко поменяю нашу сумочку, потому что все-таки хочется и хиляться в случае чего, а не фотографировать свою смерть, так сказать. Учитывая, что я никого из хилеров тут не взяла, и у меня только Джунли есть в команде. Так, лифт. Лифт. Иди-ка на меня. Не спуститься надо. Все отлично. Идем в административный район. Идем к секретарю. Кстати, а мы если не попрощаемся, типа скажем, типа пока-пока, мы уходим. И Сиджин. Блин, Сиджин. Я буду по ней скучать. Мне она очень понравилась как персонаж. Такая миленькая, такая заботливая. Ну, для Мельзины, конечно, ее нормальный, может быть, характер, а для нас он такой, знаете, чуть-чуть странноватый в некоторых местах, но это Мельзины, у них такое мировоззрение. Монглан, привет, Монглан. Please sign here. This document will be effective immediately upon signing, and you two may exit the Fortress of Mirapede via the regular channels. Официальным путем. А до этого мы могли покинуть только неофициально. Ладно, я вас поняла. So long
случилось? What's happening? Это моя реплика. Ты ее забыла. Как ты? I'm fine, thanks. But I wonder what that tremor was just now. Ну, скорее всего, что-то там происходит, а мы об этом не знаем. Let's go ask the Duke. Если ты знаешь, что происходит, если у нас тут здание все трясется, а мы как бы под водой. Ладно, я, наверное, мою фрейночку переставлю. Так вот влево. Хоть. Думаю, так будет немножечко посимпотнее выглядеть. Вот. Теперь я довольна. Если что происходит? Ah, good to see you two. Is there something you wish to see me about? Yeah, what was with that earthquake just now? Ah, that. The tremor didn't originate from the seafloor. In fact, it seems it came from the surface. Over the years of serving as the warden here, I've developed a sense for distinguishing between what occurs on the surface and what occurs underwater. Besides, the seal that Monsieur Neuvillette set in place won't fail so easily. Мне нравится, как они называют имя, ведь это типа Месье Неувиллет. Ну, блин, очень красиво звучит. So the fortress is okay? If you recall our last incident, if there really were a problem, there would be crowds of inmates in a panic right now. Ну да, паника была бы не маленькая. You've got a point. Okay, seems we need to get back up to the surface and ask about what happened. By the way, do you know what day it is today? I believe today is this month's pipe cleaning day. Если вот не понимаешь ты намеков. Wait, seriously? Сегодня день, когда мы с крепостью прощаемся. Ah, yes. Have you completed your release papers? Yep. It's you two. Are Сиджи, you leaving я now? не хочу уходить. Давай я останусь с тобой. Пожалуйста. That's right. Today is our last day in prison. But now that Paimon says that, it doesn't feel like we were confined here. It's actually been pretty nice. Столько людей было готово прийти нам на помощь. Oh yeah, Paimon feels fond of this place now. Then be sure to come back and visit. I'll miss you. Я тоже по тебе буду скучать. Не уходи. If you've signed the release papers, then you're free to go. The guards will escort you out. You're not going to see us off? I knew you'd ask. All right, sure. Let's go. Ура! You actually agreed. No worries, you must be busy. Paimon was just joking. Ah, so you do have a polite side, I see. After being down here for so long, I imagine you must feel like you're lacking companionship. Shall I come along too? Вот почему ты отказываешься от вежливости Сиджи? От этого отказываться не надо. Когда мы еще увидим Сиджи, она нас тут постоянно торчит. Ничего они не понимают. Грустно. Yeah, don't worry, we'll come back to see you. Paimon really likes the cafeteria here. The chefs sure do know how to make good grub. I hope you won't be here as convicts the next time I see you. We'll do our best to stay out of trouble. Well, it seems our work in the Fortress of Meripede is finished. That's the end of another chapter in our journey. And since Neuvillette was the one who asked us to come here, we should probably go report to him now. Next up, the Palais Mermonia. You're going to see Monsieur Neuvillette? Please pass on our kind regards. Сиджин, ты без проблем. Конечно, передадим привет. Если, конечно, эти двое не забудут передать его, и ничего там не I'm случится. sure just your regards will do, no? I believe
believe it would be the polite thing to do. You're right. I've heard the palais has been terribly busy these days. Tell him that I hope he hasn't been overwhelmed by the recent string of troubles. Сиджин. Я не хочу покидать без Сиджин. If you're concerned about things at the palais, why don't you take some time to go up and check things out? I believe you should still have some vacation time to spend. Thank you for being so understanding. It means a lot. It's been some time since I've gone to the surface. I must say that I've started to miss it a little. Так все-таки ты пойдешь, но ты пойдешь без нас. Ладно. Я рада за тебя, но я хотела, чтобы ты пошла с нами. Если нам скажут телепортироваться на планете и наверх, на поверхность сейчас, то я лучше телепортируюсь, а не буду вот по этим лифтам постоянно гонять. В этих лифтах запутаешься. Ну да, наверх. Не, я лучше телепортируюсь, ребят, так будет легче. Мы входим во дворец Мирмония. Мирмония. Не уверит, мы к тебе с докладом пришли. А это правда людей как будто больше стало. The Palais Mermonia sure is buzzing with activity today. Halt! Huh? Oh, it's you two. Apologies. Monsieur Neuvillette did say you'd be welcome at any time. Спасибо, Невилет, очень рада, что ты сказал, что ты будешь рад нам в любое время. Excuse me. Would you mind helping me take a look at this report? I'll be right there. Sorry, I've got my hands full here. You can see yourselves in. Седена, ты так работаешь, блин, мне тебя очень жалко. Everyone's so busy. Seems a lot has been happening. Hello. You've come at the right time, but you'll have to wait for just a moment, as there are some urgent matters I must tend to first. In the meantime, please, have a seat. If you'd like to have something to drink, let the Melusine outside know. Я боюсь, что Мелизину снаружи лучше пока не трогать, у нее тоже дел много. That's all right. We just ate. Very well, then. Let's take a break over there while we wait for him to finish his work. All right. That should wrap things up for now. Are you done with your work? Yes, sorry to keep you waiting. Да ничего страшного, Невилет, мы понимаем. Today should be the day you were released from the fortress of Meripede, and it appears that you've managed to complete all the release paperwork. That's right. And we came here to see you right away. Рассказывайте обо всем, что случилось со времени инцидента с первозданным морем. Massive whale. Do you have any idea what that might be? Judging from your description, that cannot have occurred in any ordinary waters, but rather something like the primordial sea. A whale of that size and shape cannot usually be found in the waters of Tevat. Therefore, we can only assume that Child is presently immersed in primordial seawater. Immersed in primordial seawater? But how? And is he okay? Он не из Фонтейна, поэтому вода его не растворила. Поэтому, в принципе, с ним должно быть более-менее все нормально. Most people wouldn't be capable of entering in the first place. I'm not completely sure how he could have gotten there myself. Мы хотели бы кое о чем тебе спросить. Yes? What is it? А что это недавно так тряслось? Oh, right. Paimon felt it too. Мы же изначально из-за этого еще хотели быть. We asked the Duke and he said it wasn't from underwater, so we figured you might know something about it. It turns out that I have just received a report about this particular matter.
In fact, that's exactly what I was busy with a moment ago. The source of the tremor was here on the surface near Poisson. After the shaking stopped, the water levels in the Poisson area rose at an alarming rate. Мне кажется, вот есть сейчас мем типа «Aratris mechanic Denalis Sardinella» или, блин, я не помню точно название на английском. И с Пуассон, мне кажется, тоже должно быть мем. The water levels rose? Oh no! What about all the people there? Поднялся уровень воды, это случайно не связано с пророчеством? Fortunately, the water levels only rose for a short period of time and have already returned to normal now. However, I still have a bad feeling about the whole phenomenon. У меня теперь тоже плохое предчувствие. If the change in water levels is connected with the leaking primordial seawater, then the situation in Poisson may be much worse than it appears. Navia should be in Poisson, right? We need to go check on her. Да, там расположена штаб-квартира Спинати Расул. Надо вот Навию проверить. Но там не только Навия, там в принципе очень много жителей. I would also like to go there as soon as possible, but I'm afraid I can't leave just yet. We must immediately formulate disaster prevention plans for the surrounding coastal areas to avoid potential catastrophes. I'll have to ask you two to go to Poisson first. I'll meet you there to check on the situation once I finish things here. Разумный план. No time to lose. Let's get going. Да, идем к Please be Навии. careful. Мы будем осторожны, не переживай, не Юля. Так, что ты скажешь нам? The two of you have my thanks. If you need any help, just let me know. Спасибо, не Вилет. А пока мы пойдем в штаб-квартиру Спинати Расула. Ой, тут прям это Oh no! What happened here? все начало затапливать. Здания вокруг выглядят поврежденными. И людей нет. Они растворились? Нет, не стоит сразу предполагать худшее. Navia should be around here, right? We need to make sure she's still. That means we need to check on her. Да, надо узнать, где Навия. Я очень надеюсь, что она не растворилась. We haven't seen a single soul all the way here. Oh, this is getting scary. What will I ever do now? Look, there's someone on the roof over there. Just stay put. We're coming up. Watch your balance. All right, just hurry. Так значит, они помогают эвакуироваться. I'm not young anymore. How will I survive on my own? My Desiree. Что случилось, Дезире? He looks pretty sad. My leg! My leg! How could this have happened? It hurts! Just hang in there. Help is on the way. You can hold my hand if it makes you feel better. Бедные жители. Так, мы Навию все еще не нашли.
Конечно, немножечко дырявый мост, но это и не удивительно в таком месте. Нави, это где? Навия. А вот она стоит, слава богу. Oh, it's Navia. She's over there. Hey, Navia, are you okay? You're here. We heard there was a situation in Poisson, so we came as quickly as we could. Yes. As you can see, the water level suddenly rose. It caused quite the disturbance, in fact. Бедная наша булочка. Он так за всех переживает. There's a wounded resident next to a building southeast of here. We've already transported him to safety, but we've run out of medical supplies. He's wounded? How badly? He fell, so it's probably a broken leg. He's pretty shaken up. When the water level rose, he desperately climbed up to the roof. Once the water receded and he saw the ground, he became terrified and eventually... He jumped down then. Find the leader of Squad 1 and tell him to take the wounded resident to see a doctor. He should know where to go. Understood. I'll take over his search and rescue mission in the meantime. All right. You'll be in charge. Ей приходится быть ответственной, когда все такое произошло. I'm sorry. Where were we? The situation in Poisson? Ah, right. Allow me to explain. A little earlier, we suddenly heard a loud noise. At first, everyone thought that something might have exploded in the waterways. But before we knew it, Она как будто тише становится. pouring out from everywhere. The rushing water seemed a little odd, almost like the unique color of primordial seawater. Some people didn't realize the danger and thought it was just ordinary water leaking from somewhere. Так это все-таки вода первозданного моря была? Everyone on the street who happened to be close to the water didn't have a chance to escape. As the water levels rose, they suddenly disappeared. Они They were растворились. all dissolved. Those who realized what was happening started to flee in a panic, desperately trying to get to higher ground. Many were injured in the stampede, and some people fell from significant heights. The Spina di Rosula initiated rescue operations as quickly as possible, but there have been a lot of casualties. Fortunately, the water began to recede after some time, and the chaos came to an end. The water that flooded the area contained primordial seawater, so the lower levels of Poisson are still hazardous. To ensure everyone's safety, I've asked the people there to leave as soon as possible. Какой ужас происходит. No one knows if this could happen again. All we can do for now is try our best to help evacuate the residents. We still haven't completed the head count, but we'll have some numbers soon. How awful. And all of this just came out of nowhere. It was quite frightening indeed. I only wish that everything that just happened was a bad dream. Бедная Навия и жители. Is there any way we can help Navia? Можешь нагрузить нас работой, мы все что угодно делаем. Thank you for being so willing to help in a moment of crisis like this. You don't know how much it means to me. I really can't express how grateful I am. Постойте, кого-то здесь не хватает. Дворецкого, который о ней заботился. Тот самый старичок. Да, о нем же речь идет. Don't say that, Navia. That's what friends are for. Где... где Мелус и Сильвия? Demoiselle, we've got a situation here. I'll be right there. Sorry, I need to go for now. Походу, они тоже растворились. And off she goes. Seems it might be a while before she can take a break.
Навия обходит окрестности, общается с людьми и решает вопросы. Она действует четко и The разумно. wounded are being tended to, and we finished a preliminary head count. More support has just arrived, so I suppose I finally have a moment to focus on my own matters. Of course, we should remain ready for anything, and continue doing our best to rescue others. I'll be sure to have everyone at the Spina di Rosula ready to render assistance. Traveler, Paimon, would you two accompany me to my father's grave for a moment? Конечно, Навия. Huh? Right now? Понимаю. Thank you. И еще дали достижение нам крик чаек. Такое ощущение, что реально она потеряла своих главных телохранителей, которые постоянно с ней были, которые были для нее место семьи. Если это действительно так, то это очень грустно. Not a lot of people here, huh? Well, given the time of day and the whole situation in Poisson, Paimon doesn't think there'd be a ton of people here visiting graves. Right. That's how things are now. The living are so exhausted that they've no strength to spare any words for the dead. Navia? Не сдерживайся. Бедная Навия. Navia, what's wrong? Sorry. I just... Malus and Silver. They won't ever come back here again. Они растворились все-таки. What should I do, Papa? Huh? What happened to them? Навия. Everyone agreed on the rescue plan, but still, I was the one who initiated it. They were helping evacuate the residents, but they couldn't leave in time. And they were caught in the seawater. What should we do? I've known them for so long. And I know they weren't afraid. But... Бедная. Она стольких людей потеряла. I could at least hold a funeral for my father. And I know where he rests. But as for Malus and Silver, they're just... gone. I just can't... Everything looks so clean after it rains. Even the gravestones. I didn't expect that you'd enjoy a glass of red wine in front of Master Callus's grave. I can understand. Besides, the scenery here isn't half bad. See, it's not just me. I always want to bring something when I visit Papa. Perhaps we might even have a picnic. He wouldn't be angry, would he? How could Master ever be upset with you, demoiselle? Yet the cemetery is the home of those who have passed, is it not? Everyone ends up here sooner or later. Buying yourself a plot in advance, are you? No need yet. But when I do, I hope you'll let me be buried beside Master Callus, demoiselle. Hey, stop joking around. I'm quite serious. That way, it will save us both the trip to see each other whenever you visit your father's grave. That makes sense. In that case, could I be buried on his other side? After all, besides you, demoiselle, the two of us could certainly be considered Master's closest companions, no? Personally, I believe we fill those shoes just fine. Why
Why are you bringing this up all of a sudden? Seriously. All right. I'll remember your requests. But I'd really prefer not to talk about this stuff. And what do you mean by saving me a trip? I'd make the journey even if I had to visit you two somewhere else. I'd promised to let them rest in peace here. But here I am breaking that promise. Навия, ты не виновата же. I'm sorry for letting you see me in a mess like this. I don't usually cry, really. Paimon doesn't know how to help you feel better. But, well, she understands how you feel. I had always thought I could make my wishes come true. But now that I think about it, that never solely relied on me. Many things can only be accomplished with someone else's help. Malus and Silver have helped me so much. But by contrast, I could do nothing for them. I'm so sorry. You can spend as much time as you need here, Navia. We'll stay with you. Да, мы и здесь ради тебя, Навия. Thank you. Right now, you don't know how much that means. By the way, you can have a look at this. It's a list of victims from the incident that took place here. Obena, Khan, Burnett, Giverny, Francine, Karina, Daisy Ray. Маленькая девочка, которую мы встретили ранее. Eson, as well as Malus and Silver. So, everyone else is safe. But still... It's okay. I know what you're thinking. And you're right. We lost Malus and Silver. But we were able to save more than we anticipated. The overall outcome indicates that the cost was worth it. Ни одна жертва не оправдана. Ни одну жертву нельзя никак оправдать. Right. Don't think that way, Navia. One person might be saved at the expense of another, sure, but that isn't something we should ever consider a trade. Malus and Silver were not the price for saving anyone. They're heroes. You're right. Thank you, Paimon. What you said just now was pretty amazing, actually. I'll remember your words. Oh, really? Seems you've become more eloquent in the time since we last met. Арлекина? The knave? What are you doing here? Is everything going well on your side? Yes, my people are carrying out the mission according to your request. All the residents of Poisson have been evacuated, and we're preparing to relocate them to higher ground. As for these supplies, we have everything taken care of. There is no need to worry. Thank you very much. Wait, do you two know each other? We just met recently. Right, Miss Navia? Usually, I would call this a coincidental encounter. But that doesn't quite fit this time. Besides, it never even crossed my mind that a Fatui Harbinger would come looking for me. Thanks to the Knave, Spina di Rosula received generous support from the Fatui, which allowed us to complete the rescue and evacuation work so quickly. Так она помогает эвакуации. Mutual aid is essential to fostering positive developments. We were already in the area, in any case, so it was nothing. That said, I must say that you're a lot sharper than you let on. I'm sure you understand what I mean. I apologize for all the ways in which I tested you previously. We've never worked with a Fatui before, and it's extremely important for us to know who we're working with. My subordinates have reported that Fatui soldiers have been observing water levels and taking head counts in various locations. I hear that they've also prepared a large amount of emergency supplies. I'm quite surprised. This is nothing to brag about, nor do I intend to. It is simply the way of powerful organizations to act forcefully, whether they are doing good or ill.
You've witnessed that firsthand, in any case. As I've told this traveler before, I know of the prophecy, and I intend to prevent the impending disaster. Я, конечно, не знаю прям полностью, так сказать, характера Арлекина, но из того, что мы видели, она кажется пока что самым, наверное, хорошим фатуей, который мы встречали, потому что у нее нету какой-то такой цели именно в плане «я сделаю все для царицы, и это моя самая главная цель». Нет, она именно пытается что защитить Фонтейн от пророчества. Она именно пытается оберегать своих детей приюта. Пока что нам показано как очень хороший и честный персонаж. Да, на фатой, да, скорее всего, ее все равно отправили, чтобы собрать глаз Бога, но все-таки она хотя бы преследует такую именно прекрасную цель, как спасение дома, в котором она родилась, в котором живут много людей. Lending your organization a hand was a natural first step in accomplishing that. As such, do not be troubled by this token of our sincerity. Perhaps one day, you'll also be able to help me in the same way. Without your help, there would have been many more casualties. I won't forget your kindness. Furthermore, I sincerely regret what happened to Malus and Silver. I only wish that my people could have arrived a little earlier to prevent this from happening. Don't say that. You and your subordinates did everything you could. As Paimon said, Malus and Silver didn't choose to sacrifice themselves for any specific person. And they weren't the price paid for other salvation. They chose to become heroes themselves. I've never liked hearing people put it that way. It's like trying to relieve pain by saying some noble-sounding words. But right now, there's nothing more suitable. They really did become heroes. Они и правда были героями, это да. You're right. I'm sorry for your loss, Miss Navia. Water is life to Fontaine's people, and it also spells disaster. It's no wonder that people always say that prophecies represent fate. Fortunately, I've never been one for such opinions. So, you're one who will try to change fate then? Of course. That is why I'm going to Hotel Bouffe de Thé. I still have some things to take care of, and the children need my attention. Я же говорила, она By the way, заботится о своих traveler, детях. Paimon, one more thing. Alright, then we'll just... Huh? This isn't right. Paimon thought you would ask us to walk with you for a moment so you could tell us something in private. That is a clever and useful conversation technique, which I do like to use when necessary. But there's no need today. It would not hurt to have Miss Navia listening in. Traveler, I'm sure you remember that I said we could work together when we had the chance. You and I both know that there may be issues with the Primordial Sea. Previously, it was the fortress of Meripede's sluice gate, and this time it was the water levels in Poisson. These are both signals. Настало время для совместных действий. Indeed. Allow me to share the latest intel I've received from the House of the Hearth's intelligence network with you. During some recent investigations, a child claimed to have discovered some ruins near Poisson. The ruins date back to ancient times, and seem to be worth investigating in many ways. Judging by the dating of the ruins, they may be related to the prophecy and the coming crisis. The situation is becoming more urgent, so any pertinent information will prove extremely precious. My people initially came to prepare for ruin exploration. Unexpectedly, this disaster struck, and at present, we're all busy prioritizing the rescue effort. So that's why the Fatui were already in Poisson.
I wanted to take the children along, but unfortunately, Linny, Lynette, and Fremine have all been dispatched to higher ground to assist affected residents. Linny told me that outside of the house, the person they trust most is you. Это очень приятно знать, что нам Лини доверяет больше всего. Which is why I want to give you this task. Разве можно доверять чужачке? The House of the Hearth's members see each other as family, but Linny, Lynette, and Fremine said that they also see you as such, even though you are not from the house. I'm sure you already understand how earnest they consider their friendship with you to be. Oh, that somehow makes Paimon feel kinda happy. The intel I just shared about the ruins could fetch a high price. But since the children consider you family, it's only natural that I freely share it with you. Наглякина, ты мне начинаешь нравиться больше и больше. Got it. So all we gotta do is go to some ruins, right? We can handle that. Просто по трейлеру, когда нам показывали всех фото, она мне представлялась совершенно другим персонажем. Excuse me, but may I tag along? You wish to join, Miss Navia? But are you sure you're up to exploring some ruins? You need to rest. Well, I'm sad, yes. But I can't just go back and plop myself into a chair by the roadside and do nothing. There's no point in being depressed while we still have a disaster on our hands. As my father's successor, I must live up to the hopes he had in me. Besides, I'm also doing this for myself. I need something, a distraction, to keep my mind off Malus and Silver. Навия сильная, но сейчас ей не стоит оставаться одной. Мы вполне можем побыть с ней рядом, если отправимся в руины вместе. Since you put it that way, I have no objections. What do you say, traveler? Мы отправимся в руины вместе, надо ее поддержать. All right. The ruins are to the south of Poisson. Here's the map. Okay, the three of us will handle it. Come on, let's pack up and get going. Любая встреча — это расставание. Это очень подходящее название к данной ситуации. Телепорта только здесь поблизости есть. Думаю, я вместо Кири поставлю на Хиду. Мне нужно что-то, что поможет мне немножечко успокоиться. Time to broaden our horizons again. Хидочка, давай с тобой походим, мне станет немножечко поспокойнее. Насколько грустный сюжет в Фонтейне, это очень тяжело перенести, на самом деле. Вроде как смерть NPC, но мы с ними так общались, и они настолько близкую связь имели с Нави, что это очень тяжело принять. И тут какой-то прям воздух в пещеру идет, и я прям вижу это. So, are these the ruins the knave was talking about? Whoa, talk about old. They seem to be pretty ancient, all right. Let's go in and have a look. Just be careful. Мы будем осторожными, не волнуйся, Нави. Одиночный режим. Я думаю, у нас вполне нормально это. Давайте двигаться.
Да, у нас нет лучника, но ничего страшного, я думаю. Пока что я вижу только много растительности. И хеличойлов. Everyone hold hands. Shine down. Bombs away. Все, мы можем идти дальше. Думаю, перед нами эта дверь откроется. Ну, по крайней мере, это было похоже на дверь. А, тут пол разрушится, да? Раз, два. This place has also been contaminated by primordial seawater. Yeah. And a lot of it, too. A Fontainian would most likely dissolve the moment they fell in. Нави, тебе надо вернуться в безопасное место. Мы-то не из Фонтейна. Мы не растворимся, а вот ты... Right! You can't go down if there's primordial seawater. It's too dangerous, and it won't be any help for you to just stay here. Don't get by my wrong. We're not saying you're useless. It's just that... No, you're right. I can't do anything in this situation. I'll leave this to you. Если судить по рельефу, пути назад может и не быть. That complicates things. Maybe the only way left is forward. In that case, do you want to wait for us here? The water levels here are unstable, and there's a chance the water will rise. So staying here wouldn't be safe either. I'll go together with you. Perhaps we'll find the exit just up ahead. Похоже, другого выбора нет. All right. Come with us for now then, but please be careful. Нам надо как-то опустить в воду или найти тропинку, как ее сделать. Oh no, it's a dead end. Let's try climbing over from the side. Это прям паркуром приходится заниматься. Давно я, кстати, вот таких вот сооружений, деревяшек не видела, чтобы карабкаться. А вот тут уже дверь, да? Да. Это похоже на механизм какой-то. Но он ничего не делает. Ух ты, какая тут башня какая-то необычная, я бы сказала. Как будто это какой-то древний механизм, который за что-то управляет. Нам камеру отдалили. Чтобы лучше видеть путь. Да я бегу, но я не убежала. Нави. Нет, Нави!
Demoiselle? Huh? Demoiselle, what are you doing here by yourself? Would you be standing here till dark if I hadn't come to get you? Maybe she just wants some time to herself, Maloose. Hmm? Oh. Was I sleeping? Yes, it would appear so. I must be tired. That's quite possible. However, you were the one that suggested we go out for a walk. Oh, right. I nearly forgot. Мне как будто в воде. When I dozed off. I haven't had a nap today yet. This is a familiar feeling, yet something's a little strange. Is something the matter, Demoiselle? Oh, no. No, I'm fine. I was just trying to recall why we came out for a walk. Do you remember Mr. Giverny? He'd requested our help before with foreign merchants who had a debt dispute with him, and we'd resolved the matter not long ago. We were headed to see how things were going with him at the moment. Ah, right. Yes. I remember now. Oh, Miss Navia. Ah, Mr. Maloose. And Mr. Silver, too. То есть тут будут все, кто растворился. How have you been? I've been great. Thanks to your help, those bothersome merchants finally realized that I wasn't the one they were looking for. Why, I wasn't even the guarantor for that person. They were knocking at my door day and night. Even my neighbor, Obina, was getting fed up with them. Sometimes force is required to calm someone down and get them to listen to what you have to say. That's right. Oh, by the way, Burnett, what was it that you wanted to give to Miss Navia again? Oh, yes. One moment, I have it right here. Miss Navia, these are some flower seeds that I prepared. Please take them. They're a very good variety, and they'll become very big and beautiful once they bloom. I don't know what we would have done without your help, so this is a little token of our appreciation. Ah, did you cultivate them yourself? Thank you so much. I'll certainly take them. Maloose, we do still have some empty flower pots at home, right? Why, we can have as many pots as you'd like, Demoiselle. Я все еще переживаю. Раз нам показывают Навию, значит, она все-таки сможет как-то выбраться. Она же попала в воду первозданного моря. Perfect. In that case, we'll swap out some of the decorative plants for some of Mrs. Burnett's flowers. Very well. Wait. Something seems to be off here. Excuse me, madam. If I'm not mistaken, your name is Burnett. That's right. Is something wrong? No, it's nothing. This is the first time we've ever met, but your name seemed familiar to me. I must have heard it when I was discussing things with your husband previously. I've heard this name before. Sometime recently, I'm sure of it. And why are there so few people around here? Where did everyone go? We must mind the time, Demoiselle. We still have important things to attend. Huh? We do? Like what? Well, now, did you forget? Miss Navia, here you are. I've been looking for you. Please, come to the Opera House. Your trial is about to begin. My trial? Wait, why would I need to go to the Opera House? Yes, she's right, Demoiselle. It's just about time now, so we should get going. Oh? All right then. Это очень странно. Что там происходит? Look, it's Navia. She's here. Судебный процесс? Причем тут только люди, которые растворились в первозданном море. And her two attendants are with her. Goodness, everyone's finally here. There sure are a lot of people here to see the trial. And they all seem to be oddly excited about something. I even know some of these people. Karina, Desiree, Joyville, Jolien, Essen.
Why are so many people here? And why do I have no recollection of this case? Неужели люди, когда растворяются, они попадают в это какое-то пространство и забывают, и появляются какие-то фальшивые воспоминания? И вот только Нави почему-то у нее возник этот диссонанс, что что-то не так. And as for the judge... huh? Where's Mr. Neuvillette? Please sit in the defendant's seat. Don't worry, Silver and I shall accompany you. All right. But are you sure you can stand behind me? Typically, it wouldn't be allowed, but today is an exception. Hey, what kind of place do they think this is? Come on, do they have any idea what they're doing? Seriously. Enough with the whispering! Could someone please tell me where Monsieur Neuvillette is? And why I'm standing trial? My dear Miss Navia, have you not yet realized what you've done? In that case, allow me to explain. As all here know, you are Master Callus's successor, the head of the Spina di Rasula, someone held in high regard by every soul in Poisson. Да, так и есть. After you took over the Spina, you treated all of us just like the late Master Callus had. If anyone in need reached out to you for help, you responded. Not only you, but your butler, your subordinates, nearly everyone in the Spina di Rasula fought for the well-being of those in Poisson. Но тогда в чем преступление? Это ж наоборот хорошо. Wait a moment. Aren't you just proving that I'm a good person? Yes, correct. Absolutely right. And that is why you stand accused. You have helped so many people get through so many difficulties. You are one with us. We are inseparable. Извини, мужчина, но ты немножечко с ума сошел? We are one big family. All of us who are from Poisson, inextricably linked. And with you being so important, we couldn't possibly do without you. Therefore, this fair and honorable court shall declare you guilty, and you shall stay here. You will be together with us forever. Huh? What are you saying? Everything you have said is correct. I have indeed done a lot for my hometown, and I would be willing to be with you all, but what is the purpose of having me stand here like this? What is there to discuss? Да, реально, зачем устраивать суд по этому поводу? Ah, well, if that's what you think, then I have no further comments. How wonderful, Miss Navia! Они как-то очень странно смеются. I know all these people. Why are they laughing? I seem to remember now. Yes, I get it. This trial is... Wait just a moment. This isn't right! Они одумались? Они опомнились? What was that, Mr. Malus? Our conclusion is very clear and unanimous. Let the court judge her now. She's guilty! Stay here, Navia! You're one of us! Demoiselle, don't admit guilt. This trial means to keep you here forever. I wish to exercise my right to defend Our Lady. Mr. Joinville, you only know of Navia's goodness, but nothing of her utterly independent mind. She was born a free and independent spirit. She has never been tied down by anything. Indeed, even the death of Master Callus couldn't stop her. Her actions cannot serve as proof that she identifies herself as part of any group. She merely acted as an individual, extending her hand to help others. Please do not mistake her actions as being otherwise. Really? As an individual, you say? Don't forget, we are all Fontainians here. This is the nation of justice, the nation of Hydro.
Even if Miss Navia only voluntarily rendered her assistance, that doesn't change the fact that her beautiful soul must return to everyone. Water accepts all, blends with all. It will surely accept her kindness. Everything is measured here in the nation of Hydro, and in the end, everyone shall meld together. Thus, when a unanimous opinion emerges, that opinion represents justice. То есть, когда они растворились в этой первозданной воде, они с ума все там посходили? Она затуманила им разум? Иначе я не понимаю, что происходит. Now I speak for everyone. Our opinion is consistent. Navia should stay. We and Navia are one. And you would call this justice? Preposterous. You are merely jealous that Demoiselle still has a chance to exist as an individual. Have you forgotten how much you all once longed to become individuals, to become independent? Do you mean to defy our justice? Ой, нереально сошли с ума. If your justice is flawed, then why should we acknowledge it? As you said, we can also have our own justice. Silver and I shall defend Demoiselle, and that is how we will enforce justice. My head... it hurts. Demoiselle. Silver, it hurts. My head is spinning. All I can see is stars swirling in front of me. I remember now. Everything that seemed odd from the very beginning. Karina, Desiree, Joyville, Jolien, Essen, and Mr. Giverny and Mrs. Burnett, who we met earlier. Even Malus and Silver. I don't want to admit it, but they're all dead. Капец, как сюжет Don't развернулся. be afraid, and don't admit guilt. We will protect you to the very end. Absurd! Who are you to say that she cannot be judged? We are the majority, and in the nation of trials, the majority is absolute justice. We are the will of all. Don't let them escape! We shall keep Navia here with us! Mr. Malus and Mr. Silver, must you be so stubborn? How could the two of you possibly hope to stand against the collective? Do not resist. This judgment is fair and just. Океанит. Navia belongs to us. After all that happened, she should not be left alone in Poisson. What are you saying? No more excuses! Они все слились в одного океанида. She says we're jealous. Jealous? How could she possibly be an independent individual? What's with these people? Who's jealous of her? She belongs to us. Miss Navia, she... Silence. Нёвелит? That's... Monsieur Neuvillette! Such commotion is prohibited in the court. The accusations you just presented are nonsense and cannot constitute a proper trial. А это настоящий Нёвелит или нет? The court will adjourn for the rest of the day. In this, I shall hear no objections from any unauthorized party. Our thanks, Monsieur Neuvillette. Please leave with me, Miss Navia, while there is still time. But... Go on now, Demoiselle. This is your only chance to leave this place. What, can't bear to leave us behind or something? Malus. My apologies. I couldn't resist making one little joke once I realized that this shall be our last goodbye. Бедная Навия. Ну, хотя бы с ними попрощалась. Quickly, you must come now. Goodbye, Demoiselle. Farewell. У меня просто шок произошел от сюжета. No, wait! Just a second! Navia? You're awake.
Good. Не, ведь все-таки настоящий был. I must have been dreaming. Malus and Silver were still alive, and they were defending me at some insane trial. It looks like you're all right. Did all the sad feelings cause you to have a nightmare? Paimon could give you a hug. The ruins you were exploring suffered a cave-in. When I arrived, I found you falling toward the water. You were just about to be dissolved within, but I think I saw 2 Oceanids protecting you. It was only for a moment, perhaps even a fraction of a second. But were it not for their intervention, I would not have been able to rescue you before your consciousness dissipated. Wait, did you say Oceanids? You mean like what happened with Vache? Значит, растворенные люди превращаются в океанитов? Perhaps those 2 Oceanids were the people you saw in your dream. I always told them that they didn't have to protect me. To think that they'd keep doing so even after death. Please come with me. Neverlet, are you okay? Oh, I am quite all right. Perhaps there's something we could chat about? Why do you look so stiff all of a sudden? Oh, Paimon knows. You're the type who feels awkward when there's nothing to talk about, right? I merely thought that we should give Navia some time to herself. Huh? Why didn't you just say so then? Don't you think it's even more awkward to call us over like this and then have nothing to talk about? I suppose so. Блин, Лемин, ты это как-то не очень вовремя говоришь. Там такая обстановка была. Ладно. Сиджин просила передать тебе привет. Sijwin. I hope all is well with her these days. Her work in the fortress of Meropide has not been too much for her, has it? No way, don't worry. She's doing fine down there. She's an amazing head nurse. I see. Well, that is good. I have always worried that Sijwin would need a lot of time to understand the world of humanity, just as I have. Oh, and the Duke also says hi. Even though Sijwin made him do that. He hopes that you haven't been overwhelmed by all that's happened lately. Thank you. I have indeed been busy lately, and I also hope that everything is going well in the fortress of Meropide. He still doesn't know what to talk about. Let's chat about something else then. Давай, Пайма, ты же у нас эксперт по разговорам, придумай что-нибудь. Neverlet, you're probably quite the swimmer, huh? Yes, of course. This isn't going anywhere. Let's try something else. How did you find these ruins? Did the knave tell you? Yes, in fact. I had arranged to meet you in Poisson, but when I arrived, I discovered that the Fatui were helping the residents evacuate. They had even transported a large quantity of supplies to the area. Amid my astonishment, I ran into the knave, and we had a chat. She informed me that she had asked you to investigate the ancient ruins here. Yeah, we originally planned to meet up with you, but we thought you might still be busy with all those official documents. We didn't think exploring the ruins would take very long, and who would have thought you'd wrap things up so quickly? Надеюсь, Навия скоро оправится от горя. На нее слишком многое свалилось. I'm sorry to have kept you all waiting like that. I'm feeling much better now. I guess we should get going again. Will you come with us, Monsieur Neuvillette? Yes, if you wouldn't mind my company. All right! Another one joins the party! Let's get going then! И снова Хилли чуял. Но мы с ним быстро разберемся.
Это как... Я не знаю, отдельное подводное царство, а не руина. Там еще специально-то камера отдаляет. Я прыгаю. Нет, 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 я не хочу упасть, я не хочу упасть. Еще и музыка такая напряженная. Прямо ты так это вовремя сказала, когда я вот джунгли активировала. Так, надо чуть-чуть восстановить выносливость, а то я боюсь, тут опять будут такие лестницы. Нет, я не хочу падать, я не хочу падать. Keep it up. Когда тут камнепад, рушится лестница. Это вообще все очень страшно. Так, ребят, давайте мы по-быстрому это завершим. Хорошо. Но механизм. Мы его остановили, или наоборот. А, это лифт. Ну, конечно, не умеет пугать. Очень не люблю, когда начинает все внезапно рушиться. Тебе надо торопиться, пока оно все не разрушилось под твоими ногами. Знаете, что впереди? Looks like we've reached the end. This is the place. There should not be any other hidden spaces in the vicinity. The path sure had some twists and turns, but it turns out that this place isn't actually that big. На стенах что-то есть. Какие-то рисунки. Я вижу Фурину. It seems like they were put here as an offering. Could we take them down and have a look? Perhaps we should just leave them be for now. There are 4 locations in total, but only 3 stone slates. The slate that should be in the first empty spot is missing. The surrounding walls also show signs of damage. There's something written below. Let Paimon see. Это государство должно быть стерто с лица земли. Запишу историю его будущего в прошлом. Say what? It feels like someone left these slates and these words here for a purpose. But does he mean that Fontaine should be destroyed? That would fit the circumstances dictated by the prophecy, yes. Indeed, the slate's contents correspond to it. Take the second slate, for example. There's a person kneeling here. She seems so dedicated. And there's a whole bunch of other people behind her doing the same. She's facing this... what is this? Some kind of island in the sky? Это, наверное, Селестия. А та, что с фото, это Фурина. Если вот вспоминать статую Архонта, то очень на нее, наверное, похоже. And is that Lady Farina in the third image?
Did the Hydro Archon fall into the water? And is that a ring of people around her? Paimon doesn't quite get it. Are they all in the water? The fourth image. I know this one. This exactly matches the content of the prophecy. Это как было в трейлере, когда Фонтейн еще не вышел. Нам показывали вот как бы стрим разрабов, и там она тоже сидела на троне и плакала. People will all be dissolved into the waters, and only the Hydro Archon will remain, weeping on her throne. Очень похоже на пророчество. Что он делает? More information should be hidden in these slates, but I fear I cannot easily uncover it, most likely due to us missing the first slate. I am very... Don't blame yourself, Monsieur Neuvillette. Deciphering ancient stone slates isn't one of your duties. Ooh, Paimon's getting the chills just looking at these slates. Ну, конечно, они же связаны с пророчеством, тем более тут столько всего до этого происходило. Так что Паймон можно понять. This says that it's the history of the future, right? That means the prophecy's sure to come true. История будущего, написанная в прошлом. I really hope it doesn't mean that. Still, Paimon feels like these images are kind of weird when you look at them together. Последовательность на третьем и четвертом рисунках нарушена. That's right. If the images are in chronological order, shouldn't the fourth, the waters drowning Fontaine, come before the third, where the Hydro Archon herself falls into the water? And yet the order is reversed here. И второй рисунок тоже вызывает вопросы. Какой грех замаливают все эти люди? If we go by timing, Lady Farina only emerges in the third image. That means that the person in the second image might be the previous Hydro Archon. Egeria, then. I had never met her, but her appearance here does match the records. The previous Archon kneeling before the floating island in the skies, as if confessing a sin. Did she herself commit that sin? And if not, why would she be in such a posture? Also, I'm still wondering why these ancient stone slates are here at all. Judging from their contents, could this place be the origin of the prophecy? Does that mean that someone, or some people, once saw these slates? Скорее всего, видели. But who would have created these slates and left these words here? It seems that any further clues will have to come from Farina. Искать у In Фурины? that case, there's no time to lose. There's nothing else to be gained here, so let's head back first. То есть мы пойдем к Фурине? Yeah, we better get somewhere safe for now. На самом деле сейчас не так важно, кто создал эти плиты. Важнее понять, правдиво ли пророчество. Хочется сфоткать их, но это нельзя сделать. Так что я думаю, я скриншоты сделаю, а то мне очень хочется потом их сравнить с тем, что будет происходить у нас дальше.
let's split up here. I'm going to check on what's happening with the Spina. You know how it is. There's some things you just need to be there for yourself. You still have energy for that, Navia? Paimon's already beat. Мне кажется, то, что она смогла напоследок все-таки попрощаться со своими телохранителями и дали ей эту силу, Паймон. Just head back to the Fluvsandra and have a rest then. Thanks for keeping me company all this time. I'll depart as well. Thanks for your hard work today. Rest well, everyone. А мы не пойдем говорить с Фуриной насчет этих рисунков? Traveler, I will go talk to Farina tomorrow morning to ask about the stone slates. I'm sure that you're concerned about this matter as well. If you have time, drop by my office. I will share the results of our discussion with you. Хорошо, увидимся завтра. Are you really gonna talk to her about this directly? Will that be a problem? Paimon's getting a little scared now that it's come to this. She has long been harboring secrets and will not give them up easily, which makes it all the more my duty to ensure that she understands the present situation. Alright, we'll leave it in your hands then. You're probably the best person to talk to her anyway. I will be carefully considering my words tonight. Traveler, Paimon, our safe house at the Fluvsandra is always open to you, as ever. So please don't think you're an imposition. All right. I'll be on my way then. До встречи, Нави. Нави и Невилет уходят. Вы с Паймон отправляетесь на базу Спина Дерислова в Флёвсандер. Ой, тут такое эхо. Welcome back. We've got a special menu prepared for you two tonight. Yay! And there's good food too! Navi, no, the boss is the best. Паймон, ты тоже здорово потрудилась? Ooh, desserts! Nice! These are all Paimon's! Paimon's already starting to forget what happened today. Подожди, это Мона? Это Мона? Что делает Мона? Почему Мона тут? Алло? Oh, that voice. Is that who I think it is? Huh? Почему тут Мона? It's you two. What are you doing in Fontaine? У меня такой же вопрос, что ты делаешь в Фонтейне? Mona? Вот именно Мона. Почему звезды не подсказали тебе, что мы здесь встретимся? Seriously, nobody just uses a scry glass whenever they've got time to just see who they'll meet on the road. Still, we didn't expect to see you here. Wait, you're not a Fontainian, are you, Mona? Well, I have some business to attend to here, so I booked a hotel in the city. I was just out for a stroll when I bumped into you. Quite unexpectedly, if I might add. Why did you think I was from Fontaine, though? Is that because Magistus doesn't sound much like a Mondstader surname? Yeah, let's go with that. Well, I used to have my own surname, which was, well, some other thing. Either way, the old hag told me when she took me as her disciple that the first step to being a great astrologist's pupil was to change that name. То есть ты сменила фамилию? Я всегда думала, что это твоя настоящая. There was nothing for it, really. She really is amazing at astrology, so I changed my name to what it is now according to her wishes. To my surprise, however, Magistus is not the name of some ancient house or clan. It isn't? Nope. Although it is used by us in place of surnames, it generally just means great. Wow! Imagine including a boast in your name. Wait, are you gonna have to put that into your genealogy as well? Походу будет. I reckon so. In any case, I'd give my disciple a name like this as well, if I were to take one. Могу я узнать, как зовут твою наставницу? Astromancer Barbaloth Trismegistus. Ух ты, какое интересное имя. Whoa, that's a long one. Does it also mean great or something? My name means Mona the Great Astrologist. As for the old hag, hers is, in plain speech, the thrice-as-great Scholar of the Stars. Just take it as a title specific to astrologists.
Кажется, астрологи пытаются себе сразу сделать титул какой-то великий. I know, right? That's just how she is. She used to call herself Magistus, actually, but when she took me in, she changed her name to Trismegistus. Talk about excessive. Magistus is thus the calling card of our school, so to speak, which makes it about the same as a surname. It's all right if you don't get it. You can look into it further should you need to study astrology more deeply. Трижды непобедимая путешественница или трижды обжорливая Пайман. But anyway, you're not Fontainian, are you, Mona? You're from Mondstadt, right? Well, I was born in Mondstadt, yes. My parents migrated to Dornman Port, and I traveled with the old hag for a while, after which I settled down in Mondstadt City. Oh, that's a good thing then. At least we know you won't be dissolved by Fontaine's waters. Speaking of that, I'm sure you're aware that a bunch of things have happened here in Fontaine, right? I know you're not a local, but I'd avoid getting too close to any water that looks strange all the same. There's something ominous about it. Well, the water, I mean. Мона, ты прибыла в Фонтейн из пророчества? That was the main reason, yes. Just a while back, the Steambird invited me to take part in a panel and speak about the circulation of the prophecy as an astrologist. The invitation was sent quite early on. I don't think anyone expected Fontaine to be in this much trouble. What do you make of that prophecy, Mona? Just tell us what you think as an astrologist. Your word would go a long way to make things more certain and less scary. What I can tell you is that I'm an astrologist, and that this prophecy concerns the fate of Fontaine, even that of all Tevat. Ascertaining this is akin to reading the fortune of the whole world. I'm afraid that this is not something that just anyone can do. If I could do it, you would no longer call me an astrologist, but a visionary. Visionary. But on the flip side, the prophecy is so huge and powerful that it must surely come from a powerful visionary. Its contents involve the fate of the world. Disregarding it would be a mistake. A visionary? Sounds really powerful and all, but does such a person really exist? Of course. The old hag could do it, and I'd bet there are others amongst those Hexenzirkel colleagues of hers who could do something similar. Ты можешь постукать меня со своей наставницей? Мне нужно убедиться в правдивости пророчества. Are you sure? Да, я уверена, у нас тут на кону судьба Тейвата, блин. All right, I'll help you. It isn't often that I see you with such a serious look on your face. I'll tell you once I hear back from her. Thanks, Mona. You're amazing as always. Oh, well, this is something only I can do after all. So yes, your praises are quite welcome. Какая довольная. That's the greatest of astrologists for you. Of all the people we know, you know the stars the best. Indeed, indeed. That's the spirit. Oh, sorry. I came to see what all the commotion was about. If there's anything you need, do not hesitate to inform the Spina di Rosula. Oh, whoops. Guess we were getting a little too carried away there. Well, I'll go tend to my own business now. If I receive any news, I'll be sure to come find you two again. And there she goes, quick as rushing water. And here we are with the Spina guy giving us suspicious looks. Ладно, мы и правда расшумелись, есть такое. But we were able to recruit Mona's help, didn't we? Our Fontainian friends will thank us someday. Поговорив с Пайман, вы засыпаете. Крепкий сон помогает вам восстановить силы. Good morning. To be honest, Paimon's still feeling kind of sleepy. But it's time to get up, traveler. We agreed to go see Neuvillette, so let's pack it up and get going. Так, я думаю, мы пока на этом остановимся. Да, стрим шел всего 2 часа. Но мне сегодня, к сожалению, не так много времени. Хоть мне и самой хочется узнать, что там будет дальше, но заставлять как бы
работать, ну как работать, стримить через силы. И мне кажется, это не очень хорошо, поскольку я не смогу с вами общаться в таком же хорошем и позитивном настроении. Поэтому я попытаюсь как-нибудь все-таки найти способ объединить стрим на Ютубе и на Твиче. И если вдруг не получится, то просто я буду поочередно стримить то там, и просто, скорее всего, просто загружать на YouTube тогда свои стримы. Всем, кто заходил, хоть и не говорил ничего, спасибо, что смотрели. Всем, кто будет смотреть, тоже заранее спасибо. Надеюсь, и мои комментарии были для вас интересными. Вы смогли увидеть, посмотреть сюжет новый чуть-чуть. На этом пока что все. Всем спасибо. Пока-пока.